mga dito. So, i-discuss natin yung chain rule. So, A nyo equals N minus 1 derivative of U. Ito yung formula niya. Formula niya. So, for example, y 4x plus 3 of 4. So, y prime 2 4x plus 3 derivative 4x equals 4. Then y prime 2 times 4 equals 8. So, ikakapi lang natin yung 4x plus 3. 4x plus 3. So, y prime, pwede pa siyang, ito yung final answer natin. So, pwede pa siyang simplify. So, 8 times 4 equals 32x plus 8 plus 8 times 3 equals 24. So, ito na yung final answer